кемпинг называется «Горизонт». Вот там в конце потом покажу вид на море. Мы находимся через дорогу наверху. Вон там беседка, где есть Wi-Fi. Я буду там работать днем. Сейчас покажу дальше, что здесь. Я спала хорошо, в утро чуть-чуть замерзла, капельку совсем. Не то, что замерзла, было просто некомфортно. Сейчас иду к морю, занимаюсь фитнесом и пойду обратно покушать сразу за работу. Здесь, чтобы спуститься к морю, вот такая лестница. Вот так выглядит переход к морю. Наверху дорога. Чтобы пройти, надо нагнуться пополам и идти в согнутом состоянии. И идешь под туннелем, то бишь под дорогой. Если будет ливень, конечно же, тут, наверное, вряд ли ты пройдешь.
press, just a mess. I see you when you cry, when you shy, when you wanna die. I